information, or this will run on a tablet. So you can go for the Ente Bhoomi platform also and fill the form 50. So Captivate has some data, but Captivate need a help from other software, and also it is required for you also before moving to the field. Whatever the data is coming from the MAP, that need to be validated, whether it is in the geometry or not. So for that purpose, because directly we can, Captivate can talk with the MAP also. There's a feature, we can develop it. Directly MAP can talk with the Captivate, it can pull the data. But in that way, what happens? There's a small skin on the Captivate, it has a small functionality. Fine. So if I give you all the feature in the Captivate, then server will get confused. If you want to validate the data, if you want to do some correction in the data, you will get confused. So that's why we put one software which is called Infinity. Before going to the field, you can bring all the data from the MAP to the Infinity, where you can do a validation of the data. If you want to modify some data, if you want to do the selection of the data, out of number of parcels, I want to carry only few parcels. We can do everything. Whether I want to carry all the parcel on the field, whether I want to carry selected parcel on the field, right? I want to do a superimpose of multiple data sets and want to check it whether they are sitting properly to each other or not. And blah blah, lot of features are there, similar to a GIS software, right? But it has a capacity to read the GNSS data, TPS data. It has a capacity to do a traverse adjustment also, because maybe in future you required it. Now it is not required, we understand, but don't know. In future anything can come. Fine. So you can do a traverse adjustment also. Might be you have to establish the ground control point with the help of GPS, although it is not required because already QRS is there. But in future anything can come up. So you can do a GNSS data processing also. The GNSS data processing cannot be done on the Captivate. That cannot be done on the MAP. Because both cannot, GNSS, Captivate can read all the data and store it. It cannot process it. MAP do not understand the GNSS. So in that way, Infinity is going to help you a lot. Fine? Multiple features are there. Slowly, when you go on the field, face some challenges, you will understand how Infinity is going to help you. Fine? So that's why there's a software which works as a bridge between the Captivate and the MAP. So you not need to confuse what Infinity will do or how it will work. It is going to help you. And also it will help you, whatever thing you are doing in Captivate, you bring in the Infinity in the night time, in the office hours, maybe next day, next to next day. Before pushing to the server, you need to revalidate it. Because I have seen someone is sending their zigzag parcels. So you can remove these points, unnecessary parcels. Maybe you have captured few parcels for test purpose only, not for the actual collection, or you do not want to push the. So you can delete these parcels. And again here we have given the feature whether you want to push all collected data or you want to push the selected data. So every time we have given the feature all data or the selected data, right? Because if you send the all data, definitely is going to fail in the QC, unnecessary, and it will come back to you only. Then again you have to explain, no, this was, I was doing just some testing, practice I was doing, unnecessary I send it. They are also confused, you are also confused. So we have given the freedom, selected and all. Everywhere this feature is available. Concept is clear? So as per the plan, today I have to go for the theory class, for the GNSS, total station. But I want to continue with the flow, what we did yesterday. We are discussing something. How the Infinity will pull the data, right? How it will take data on the field, and how people will work with the Captivate. Because in last 15 days, I have listened many things. And I understand we need to spend more time on the Captivate
and understand how we can collect a proper parcel. If we miss some point on some boundary, how I can insert that point, how I can connect the dots which are common to two parcels, right? If I add one point wrongly, manually I am doing it, or with the help of automatic I am doing. If there's some point which is wrong, I identified on the field, can I remove it? Can I correct my zigzag geometry to a proper geometry? Fine. So all this I think need to be practiced first. 3 session we can take tomorrow or later. But before leaving this class, 3 session will be there. Fine. So for that purpose only, I have given one folder like a software. Everyone has this on your laptop? Who do not have? No, I'm not saying installation. This folder you have on your laptop or not? Yes. These files you have or not? Yes. Everyone has it? Yes. Right? So the first thing, in your, when we are, this part, you can say how we configure the tablet before sending to you. Right? Because in future, if something happened to your tablet, you must know why this is happening and how you can refix it. Maybe because you call someone, they are engaged, they are on leave, or they are busy with someone else. So unnecessary or waiting and annoying. Better to understand how it works and what are the softwares you require to work on the field. Right? So basically, we are installing these. This is right now. I am using simulator. But actually, this will be with supply because software required a license key. I cannot give 30 license key to all people, right? Because it was not in the plan that you all will have a laptops. If I know it, I can bring with 30 keys, right? So I am using the simulator. Simulator does not require any key. The second objective to give the simulator so that when you are going back to your districts, you can run this simulator on your laptop. Because it does not require key, and you can train further your surveyors. Clear? So that is the idea. That's why I give the simulator, so that you can go back to your town and train other people. Can this simulator connect to the Ente Bhoomi portal? Which one? Simulator will not connect. Ente Bhoomi is the web, sir. Where you open the Ente Bhoomi? In the Google Chrome, Internet Explorer, or somewhere else. The data will come to this simulator. The operations simulator. That is Ente Bhoomi platform is a separate. Do not mix multiple things. What we do it? We are importing data from Ente Bhoomi to infinity. No, you are not importing the data from Ente Bhoomi to infinity. You are not doing it. No, sorry, mmap enterprises to infinity. Yes, you are importing the mmap from mmap to infinity, not Ente Bhoomi. That function is available in this simulator. Obviously, if this will not be there, why you will do a practice? Right? So this is the software. If I install this software, this will help to read the license keys. CLM software is basically to read the license, install the new license key, return the license key, and install into some other software. So this help to manage. This help to manage the license key. Then we have an Infinity installer. This will help you to install the complete Infinity package. When I say complete Infinity package, we have a standard Infinity also, which we distribute to other surveyors. But in land record, we have developed some functionality, right? Like Ente Bhoomi platform, we need to link the Ente Bhoomi link here, so that it can read from the map, right? We have developed some other features also, how we can start survey, end survey, where need to put the surveyor name. So everything is there in Infinity installer. And then simulator, all the actual software, both are the same, right? The installation of the simulator and the actual software is the same. And then finally important piece is that
this .dxx file. This is the 5th version of the KLab. Yesterday only I got a 6th version. So always I put a bracket because I am confused. They send all the times. So I put a bracket. Which version, which version, which version. We have multiple versions also, but this is the final version. So which I get for the testing. More versions. So you can see it is very light file. 746. So whatever the suggestion you are giving to me, that there is issue with the Captivate. There's this issue, or I want to improve enhancement on the software. Immediately I tell to my guy. And then yesterday I tested with the killer version 5. I told him I need some enhancement. Today morning I got that. Right? So they are working day and night. And it is very light file which can be shared via WhatsApp or through any channel. 746 is nothing. Right? So this will help you to apply all the new development in the KLab, which actually we have to use it in the field. Right? All requirement functionality is in the only 700 KB files. Everything is in 700 KB, nothing else. So easily you can do uninstall the previous version, install the new version. It will take hardly 10 seconds. So first we have to start with CLM package. I hope so you people have done it. Please click on the CLM version. I cannot because already I have done it. You don't want? What? Who's the IT person? The normal person. Can someone bring his laptop here so that other person can see? Give me his laptop. I'll do in one laptop. Other person can see it. Give me one laptop. Sir, recopy it from other system. No? Yeah. Everyone is getting this screen? Okay. Can you move my phone? This screen is coming up? Right? Someone can confirm me? Once you get this screen, simple. You have to press next. Then you have accept the terms. Standard is there. There is no options. You will not accept it. It will not install. Fine. Say next. It will tell you the path where it is going to install it. Fine. And then you have to press next. Which one? Change into voice. No, Windows 10 is good. Windows 7 is also good. It is saying already you have installed it. Might be few people has installed the Infinity already. So it is saying the CLM version 2.6 is already installed. Wait. Can you search the CLM? Most of them that have installed the first two options, like Captivate and the other one, separately, most of them. Okay. Can you type CLM on the search bar? Yeah. Some people call it Ubuntu desktop. Ubuntu desktop. Yes.
It's the same. Automatically do it. Doesn't matter if you have 2.4, 2.6, 2.8, doesn't matter. CLM is not going to stop anything. It is a lower version or a higher version. This update file is only applicable to the simulator or to the real application. We are doing the working field. We have to update the file version. You do not need to do anything. It will be already there. When you will supply the system, all the software will be installed. No, I am asking about the Kerala file update. That will also be there. But we are already working in field now. It is there. Kerala 5 is there. We didn't make any confirmation of the file update. Not required. Why you need a confirmation? Why you need a confirmation? How we get this file? File is to our office. Huh? To our office. Already the application is there. Updation. Kerala file is. So that I am going to tell you, wait for that. Na? I have not reached there, that step. Na? Walk with me, not cross me. Can you type the CLM and see this on your laptop? CLM License Manager. Everybody can see it? Anyone who is unable to see this app? Type the CLM in the search bar. It is there, but it is not working. The what not working? I have not asked you to solve anything. I have not. मेरे हिसाब से this is my software. I know how to work. You will not work like that. If you want to work with this, I'm telling how it works. CLM is not I do not have access. Same from that is showing failed is showing What is the Can I see this CLM? You run it. You run it. You run it. CLM. You have it. You? No. From where?
Close it. Simulator simulator software Sir, not this is not serious. On this side, you have, right? Then it's close this. Close this and open the ceiling. Wait for that. So you have a blank CL, right? Everyone has a blank. The same new license keys can be added or forward. It means this time your system do not have any license key. It is clear? So if whenever you run the Infinity or Captivate on the device, if it is showing the some message, the license key is required or something is required, you have to check the CLM, whether the key is available here or not. Right now I will not give the key. Let us see what will happen if we run something without key. So let us minimize this. So this is the first part. If you face some problem because of the key, where you have to check? You have to check the ceiling. Simple. Not need to call anyone. Fine? I think this package has been installed by everyone. Right? Everyone has a Leica TS Captivate icon. Please install the simulator. Click on this icon and click on the setup application. Those who have not done it, if you have done it, don't do it. CLM key doesn't have any desktop ID. No. CLM no don't. Just you have to press yes, next. The Captivate will stop. Right? So anyone who do not have a Captivate icon on the display, is this your OS? Say yes.
So software installation is very, very easy. Just click the next, nothing else. Next, yes, അപ്ഡേഷൻ പെൻഡിങ് ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണം. So once it's done, it will ask to run and create an icon on the display. So everyone has this icon? Who do not have this icon can raise their hand. Everyone has it? You do not have? Yeah, I did not. So then change the laptop. No? If you are not able to open the, then I cannot do anything. Google replace. So with, Please come and replace it. I'm also visiting here. I'm not the part of this organization. Ask Fasi. Fasi is the answer well for this, na? You can give in writing to the director. Fasi is responsible. Updating the OS. Fasi is responsible for this. Give in writing to the director. Okay, I'll close this. So one thing you have, like a Captivate icon. Right? The next thing I need to install the Infinity. So there is a way to install the Infinity. Please listen me. This is important. Otherwise, you people call from the field, no one gets the answer. Right? So the important part is that do not run this like an Infinity standalone. Because you can see some files also. They are not the executive files. They are the simple files, the configuration files. So I need to run the Infinity install the Windows patch file. So this Windows patch file has a command to install all this thing. So you don't have to type that service config the Automatically to install everything. That's how we written a Infinity install the batch file. The other people will get this file only. They do not get this file, which we have written for this project only. So we have to install the Infinity
via infinity.batch file. If this file is not available for you, do not install the Infinity alone. Please remember this line. If you do not have, for example, although we are installing it from our side, but in the field maybe someone has moved from the application, we don't know how 1200 people will behave. No one can guess it. We can guess only by mistake people can remove the application. So immediately I need to reinstall the application. Because there are only 10 or 12 people who are going to help 1200 people. They can be on leave, they can be in hospital, they can be in marriage party, anything can be happened. So you should be empowered enough so that you can do your job your own way. Right? Although we are there to help you, 99.99% time. But you should be ready for 0.1%. This has to be there. All the tablet PC will have these softwares. Right? We are trying to keep these softwares in the tablet also. But does not mean every day you have to do it. Right? Whenever it is required, you have to do it. So this is important file. You have to install the Infinity through this file only. So already if you have installed it, I think separate package or with this file? Separate package. We have done install all the. So first doesn't matter if you run this file, it will uninstall the Infinity itself. Okay. Whatever the version is there. This file has a command to remove the old. Doesn't matter the version. The command is that remove the Infinity. That's it. And install the new Infinity. Right? With selected configuration file. So can you run? So one command window will pop up and install it. So it is saying it will install the Infinity software, it will execute the survey project file, it will execute the configuration files, everything is written here. So if you want to minimize it, you can minimize or cross it. Doesn't matter, in the background it will work. Fine? So everybody can run this command. So run the file. Sir? Run the batch file. Already done? നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ പണി നിർത്തിക്കാൻ പറയണ്ടേ ഒരു പഴയ വർഷത്തിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ പഴയ വർഷം വീണ്ടും പോയി നമുക്ക് നമ്മുടെ
രാവിലെ എത്തണ്ടേ നമ്മൾ ഒന്നിനും ചെയ്യണ്ടേ നമ്മള് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മളെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിന്റെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ You have done batch file or hello? No reception. तो उन्होंने
So everyone has a infinity on the system? Infinity icon? I can go directly to the captivate. Everyone has this right? അല്ല ഇത് ഇൻസുലേഷൻ You see, systematically, some issue with this. Admin rights are not here to install.
So they're saying some additional work is there. So you cannot bring the same data on the block 1. For that, again I need to create a project name. So any point of the time you need it as per the requirement basis. So you can do it. Fine. Template by default when you install the software, it will come Kerala line record. It is my software, so I have multiple options. By default, template will come as an Kerala land record template. So if you choose this template, you can see by default we have prescribed the UTM and the EGM. If I change this template, it will change everything. Even if you select the template, you want to change something, there is a freedom to do it. You only have that local content. Local, because in the Kerala only UTM 43 is there. So why every time you go and create a new UTM unnecessary? So in background we did it. And whenever you run the software, first thing will come Kerala land record as a template. You do not need to choose it. Fine? Once it is sent, and rest of all the information are optional, like project owner, lead server name, server number, email address, comment, anything. These are the optional details. If you want to fill it, you can. If you do not, you cannot. Right? Even though department can ask, every time you have to fill the server number or server mail ID. So that we can synchronize the data. Right? Once you do it, say create. So you have a blank project. Nothing is here. No source table, nothing is here. You can see everything is blank. Everywhere. By default, the service configuration file has installed one more thing, the detail of Ente Bhoomi platform, which you can see in services, MAP. Okay, I need internet. Once I have internet, I can check these two boxes. So next time it will remember, it will automatically connect. You uncheck this box, then manually you have to do it. Otherwise, with start software, first thing it will do the connection. So you can see this layer has been assigned to you. District, killer, parcel, some everything. I cannot download it from here. I have to go to my services that is called external services. Yesterday I also explained. So everything for you, everything is here. Everything is here, right? The first thing, the server name. Once you fill the server name, it will remain there until you will not change it. Software will remember it. I am using the credential for one lady. I think yes, it is there. Right? So, because I have filled yesterday only, it is there. Next time, doesn't matter if you create a new project, it is not going to change anything here. You remember who was the last surveyor and his mobile number. Right? Manually, you have to change it. Once I did it, I say I want geometry and the test information from the ML. So you have to click here, get. Because this is the first time I am doing it. This is the first time in new project I am doing it. So it imported 94 parcels. And no data for the district, parcel and taluk and the village. That has not been assigned to me for the work. Text and geometry both will come. Here only special data. Huh. Not as data down. Not as data.
assigned to that person. Text data. No, it is there. It is there. If I open this file, I can see it. Right click and open the file. I can see everything. What has been assigned. Right? I can see all the text information. Although, because this time I am using the production server. The details which I am using, that is a production server. So real time basis I am getting it. So right now the production server does not have a feature that it can produce the geometry to you. It can produce only the text information. Nice is working how they can produce the geometry. So all the text information I uploaded it here. Right? If you want to, because right now I do not have a geometry, so I cannot display this. But in future, if you want to see this, right click and zoom. So you can see where is this parcel. Right now it is not there. For example, if I want to see this private land, because ma'am has filled this, zoom. Okay, so this is the parcel highlighted by me. Because this is a 2 survey. If I want to select this, right? We can do this thing by selecting the attribute table. By attribute table. Because this is coming from an IC. It is changed. Right? And also, for example, I do not want to go with this scalar parcel list. Parcel is there. I can select the parcel. I can highlight. It is highlighted. Multiple selection allowed in attribute table. Walk with me. Don't cross with me. Right? So that is the one way you can open the complete attribute table and see where is my parcel. And if you have a parcel on the screen, you can select the parcel. On the right side, you have a property kit. You have a property kit here. It is saying source table this, shape is the polygon. And I want to see the information about this parcel. Then I have a option, attributes here. If you never mind, please give some time to explain. Someone explain these topics in Malayalam. I don't know Malayalam, sorry. So you provide some time. Our people. Explain. That, Okay. I am happy. That's why I call 3 people that, but they are not doing anything. Somebody who understands well English, he can translate into the Malayalam. It is great help to me. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത് ഡാറ്റാസിലെ എൻ്റെ ഭൂമി പോർട്ടലിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, നമ്മൾ പാഴ്സൽ മാപ്പ് വരച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം എം ആപ്പിലായിരിക്കും വരിക. എം ആപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സർവേ എന്നുള്ള ലോഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. So how you show it? Through batch? കാണിക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്റെ ഭൂമിയിൽ വരച്ച ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നത്, മനസ്സിലായി? എന്നിട്ട് അതിലെ KLR പാഴ്സൽ സർവീസ്. ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് പോകാൻ പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. It is great help if someone volunteer come and explain in Malayalam. Oh, It is great help to me. That is Because I want this chapter to be understood by each and every person. It is important. You have to understand, then you have to transfer this knowledge to more people. Right? If you do not understand properly, then it is tough to go for the survey. So each step, after each step, ours are Anyone. We will explain. After each step. First After we will go to the first step. We will From starting from the project name. Okay. Okay, I'll restart it. After each step. ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. So who is the volunteer? Who is the volunteer? The volunteer has to come here. എനിക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അറിയില്ല. ട്രൈ ചെയ്യാം. Okay. Right? I'll understand little bit Malayalam. You can speak
Let me match with some terminology. Use some English word. Okay. Then I can match with the terminology. Okay. You continue, I'll work. You run the infinity, huh? सिस्टर में आपसे बात करना चाहता है वगैरह के बारे में टी ब्रेक होगा भी 10 मिनट में देना. Like infinity. Open the like infinity. Everyone is still understand like infinity. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ല. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ആ പ്രോസസ് ലൈസൻസിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. ലൈസൻസിന്റെ ഒരു വാണിംഗ് വരും. ആ വാണിംഗ് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ആയാലാണ്. അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതേ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പേസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Okay. So then the first step you have all the project on the top. എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും. Last 10 projects. ലാസ്റ്റ് 10 പ്രോജക്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്ത 10 പ്രോജക്റ്റ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ We did it through any desk. അപ്പൊ അവര് That is our job, sir. That is our job. Whenever അവരായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Sir, this is my job to maintain the latest version in all the tablets. Okay. Either I will inform you, sir, the latest version has come, please install it, or I will take the tablets on any desk and install it. Okay. Right? But whenever the latest version will come, will be verified by a team, it will install. മനസ്സിലായില്ലേ? ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാൾ ആകാത്തടത്ത് എനി ഡെസ്ക് വഴി അവര് തന്നെ ചെയ്തു തരും. എനി ഡെസ്ക് വഴി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവര് തന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത്. That is my job. So don't worry about the versions. Right? You are not going to stop. നിങ്ങളിപ്പോ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് വെർഷൻ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എനി ഡെസ്ക് വഴി അവര് തന്നെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് നമുക്ക് മെഷീൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഉണ്ടല്ലോ. They are asking, we can practice it in field or like that. Sir, we'll do. First you have to understand the software, na? If you don't know driving, you cannot go for the racing, na? First learn the driving and then go for the racing. Yeah, they are doubts, sir. Yes. No, I agree. Sir, that's why I start from the office. What I did a mistake, even though not a mistake. Last time what we did it. Sir, last time what we did it, we directly go on the field. So when the people who are on the field, they don't know how to do it. ആദ്യം തിയറി സെഷൻ അല്ല, ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. സംശയങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കാം. ക്ലാസ് പോട്ടെ. Sir, I have instrument, everything is here. If I give it right now to you, you cannot operate it. Right? We'll continue, sir. Last time we did this mistake. All the people were on the field and nothing is ഇത് going. പ്രൊജക്ടിന്റെ സ്ക്രീൻ ആണ്. Go to the next. You can take a confirmation that the MAP is working or not. File. Go to the file. Okay. The services. Okay. MAP application. Okay. It is connected. Okay. And it will pop up all the layer. Okay. ഇത് നമ്മുടെ MAP ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അതാണ് ഫയലില്, സർവീസില്, MAPസില് MAPs അല്ലേ? MAP automatically it will connect. Automatically. If it is not coming, first thing you have to check it. ഫയലില്, സർവീസില്, MAP എന്റർപ്രൈസസ്, MAP എന്റർപ്രൈസ് ലാസ്റ്റ്. Last. MAP എന്റർപ്രൈസ്. ഓക്കെ. അതെടുക്കാം. If
information is not coming here, the first thing we have to check whether the internet is available or not. ആ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ, This will not come. ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വരില്ല. Clear? Okay. So the second step is that we have to go to the external service option. അടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി. അതിലാണ് സർവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. Then we have to give the survey. ഓക്കെ, അവിടെ 4 എംബ്ലംസ് ആണ്, 5 എംബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സർവേ, ഗെറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, സ്റ്റാർട്ട് സർവേ, എൻഡ് സർവേ, അപ്ഡേറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ അല്ലേ? These are the only 5 icons. 5 icons for you right now. Fine. So the first icon, survey, where you have to put your detail and the mobile number. Okay. It will check this information with the NIC, from the NIC to MF. NIC is giving us this information. They are creating you are creating the block. You are putting a detail. Who is the surveyor? Mobile number they have it. They are linking the mobile number and the surveyor name. So both the things will match. Then you will able to get that. So you have to put the correct name and the mobile number. ഈ ഐ ഡി, അതായത് ഈ പേരും ഈ ഫോൺ നമ്പറും നമ്മുടെ എൻ്റെ ഭൂമി പോർട്ടലില് നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില്, ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ഒരു ആളിന്റെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ പ്രൊഫൈൽ പ്രൊഫൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെങ്ങനെ കാണുന്നു, അതായത് സ്പേസ്, ഡോട്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്തുമായാലും അതിലെങ്ങനെ കാണുന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ വേണം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ. ബെറ്റർ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി. നമ്മൾ സൈഡിലെ പാനൽ തുറന്നു വയ്ക്കുക, അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഫീൽഡിലേക്ക്, നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് വഴിയേ പറ്റുള്ളൂ. അത് അതിലെങ്ങനെയാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Once entered into the field, then that will remains on that. Okay, sir. Clear? But make sure one thing, you have to put the right name, the space, the hyphen is required. If this will be wrong, you will not get the data again. Right? Say okay, and this will detail remain there until you will not change it. It will remain there. Software will not delete any information automatically. Okay. Right? So in future, if you face some problem and service comes to you, sir, it deleted automatically, it will not work. That's I'm giving you a guarantee, it will not delete automatically. Right? Okay. So do not enter in any query from the surveyor that it deleted automatically. ഈ സർവേ ഓപ്ഷനിൽ കയറി തന്നെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. നമുക്ക് അടുത്ത സർവർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ട്, അല്ല ആ സർവർ കയറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുത്തിട്ട് വർക്ക് തുടരാൻ പറ്റും. Okay. Then after this, we have to press this get feature. Get feature is not doing, it is establishing a connection between Infinity and the MAP. And it is, MAP is verifying the information you provided, the surveyor name and the mobile number. If both will match, it will push the data to you. Okay. Automatically get features നമ്മൾ ഈ എം ആപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോം 50 ഡീറ്റെയിൽസും ഡിമാർക്കേഷൻ സ്കെച്ചും ഇതിനകത്ത് ഷോ ചെയ്യും. ഗെറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലാണ് അവിടെ പുഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിവിടെ വരും. Clear? So once I click it, again it downloaded. എത്ര എണ്ണമാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് എണ്ണമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുത്ത 94 ഡേറ്റാസ് എം ആപ്പിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 94 ഡേറ്റാസ് fetching from MAPs. What happen if I do it twice? Do it twice. Twice. Second time. I did it one time. Every time. I did it. And after 2 minutes or 3 minutes, again I press this button. What will happen? Okay. 0. Until you will not have a new data in the MAP, always it will bring as an 0. 0 does not mean there's some issue. It means, it also means that you do not have a new data. Okay. Right? നമ്മൾ എന്റെ ഭൂമിയിലെ പുതിയ ഡാറ്റ എൻട്രീസ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരിക്കൽ ഇതിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കയറ്റിയതായിരുന്നു. അതിപ്പോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും.
അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കും ഫുള്ളായിട്ട്. ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫയൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള പാഴ്സലും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. അത് എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 000 കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 000 വരുന്നത് വരെ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. 1 2 നമ്മളൊരു ബ്ലോക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ദിവസം ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പിക്ചേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പാഴ്സൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് 0 തന്നെ കാണിക്കും പുതിയത് ചെയ്യാത്തപ്പോ. പക്ഷെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ തന്നെ ഇല്ല, നമ്മളെ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി പോയി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയല്ലോ. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ എം ആപ്പില് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാത്ത ഡേറ്റാസ് ആണ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിങ്ങൾ പുതിയ എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ഡിമാർക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി. കൊണ്ടുവന്നു 50 ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു, അതാ പാഴ്സൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ 25 ചെയ്തു, ബാക്കി 25 ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അതവട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം. One day they are created 50 parcels in MM and they are shifted into shifted where? Into infinity. Download into infinity. One by one. Only they conducted survey for 25 parcels only. Where the remaining 25 parcels we can see in infinity or in captive, where we can see. Everywhere. That is the one step ahead. You are asking a question. We are just one step below that, right? So the next part will describe this. Fine. Just give me 5 minutes. We are reaching that point. So now you can see all the geometry. Right now it is only the geometry surveyed by the madam. Because right now I am not getting the geometry, the pre-sketch map from the NIC. Might it will take 1 or 2 days to fix the issue. I'll get the pre-sketch map also. So right now the system has downloaded only the text information. In future it will download the geometry and the text information both. Fine. So if I want to check it, what kind of geometry or the text information it has downloaded, I can select the KLR parcel. Okay. Fine. This is special data. Special, non-special, everything is there. Textual data is from KLR parcel. Yes. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൽ ഡേറ്റയും സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റയും വരും. ഇതിന്റെ അതായത് സ്കെച്ചാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഡിമാർക്കേഷൻ സ്കെച്ച് അല്ലേ? Is it pre-survey sketch? No, it is the surveyed data. It is not pre-sketch. Right now, I am not getting the pre-sketch map. Right now, where is pre-survey sketch? No, right now I am not getting from the NIC. Okay. It is. We are working on pre-survey sketch is will come in next 6 to 7 days. Surveyor linking pre-survey sketch from will be available in next 1 week. Infinity. Yes, it will be available in next 1 week. Okay. അപ്പോൾ pre-survey sketch കാണാൻ പറ്റില്ല. pre-survey sketch കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പാഴ്സൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റുക. pre-survey sketch വരച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? It is working. It is under development. Under development. Okay. Right. Pre-sketch map is under development. Text information is available. Okay. Only so textual data. It will take only 1 week to provide both the information on the system. Fine. In future, maybe by Monday or Tuesday, you will have the pre-sketch map and the text information both. Okay. Like I have a survey data here. Okay. Clear? So if I want to see which kind of information I get from the server or which kind of information has been assigned to me, I can click on the KLR parcel. Okay. നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത ഫോം കിട്ടി കാണാൻ KLR പാർസൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. Okay. Then open attribute table. Okay. ഇത് അങ്ങോട്ട് just move to left or right. Where is the name of the ഇത്രയുള്ള പേര് വേറെ ഒന്നും വരില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു? Only parcel number is അല്ലേ? Only parcel number is so okay. This information. Okay. So let's say we have suggested land owner information should be there. Land on from that is also under development. That is development. Okay.
അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാഴ്സലിന്റെ പുതിയ സർവേ നമ്പർ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ആരുടേതാണെന്ന് മാറിപ്പോവാതെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ സ്കെച്ച് ഇല്ല, പേര് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രോസസ്സിലാണ്. So if I want to see any parcel, just I can click and say search, zoom. It will zoom to the screen. Okay. Right. So easily I can identify which is the land parcel linked with this detail. That is one way to identify. Right? ഇത് ഒബ്സർവേഷന് ശേഷമല്ലേ ഈ പടം വരുന്നത്. അല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ വരെ. ഇപ്പൊ അത് വരാണ്ടായി, റീസർവേ വരാണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞ സ്കെച്ച് തന്നെയാണ്. ഗ്രീൻ കളർ ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. Green color means it is a 2QC. Already survey has been done. Q&Q റീസർവേ If it is not green, സർവേ സ്കെച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് റീസർവേ hold. ഡിമാർക്കേഷൻ റീസർവേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓൾഡ് വെക്ടർ നമ്മള് വരയ്ക്കുന്നില്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും സ്റ്റെപ്പ് മാറിപ്പോയില്ലേ? അല്ല, ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ് പോയി സർവേ കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആയി പോയില്ലേ? നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് വേറെ, അത് ബ്ലൂ കളർ വരുന്നത്. അതൊക്കെ അല്ല, അത് പറഞ്ഞത് സർവേ ചെയ്തതാണ്. Two different colors. Resurvey means already the customer map is updated. That has been vectorized. That you have to ask an IC. No, they are getting that. They are getting infinity from yesterday. അതാണ് അവര് സമയം ചോദിക്കുന്നത്. Blue color mask. Might be right now all the parcels are 2QC. Might be I do not have a latest idea or something. This is the survey. Yes, all of the survey maps. This is entered from the Captivate software. Yes. This is also I am using a older information. I do not want to change anything in production server. I do not want to change anything in the right click I do something. Go into the server. എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാലേ നമുക്ക് തീരില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഒരു സംശയം. ഈ പറയുന്ന പച്ച, നീല, ബ്ലൂ രണ്ട് കളർ കൊടുക്കുന്നു. Do not stick with the colors. Do not stick with the. ഇപ്പൊ വരച്ച സാധനം നമ്മളെ ലൊക്കേഷൻ ഐ സ്കെച്ച് ആണോ? അല്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം ചെയ്ത വർക്കാണ്. നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം സർവേ ചെയ്ത സർവേ സ്കെച്ചുകൾ തലേ ദിവസം അന്നോ ചെയ്ത ആൾറെഡി ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിൽ പോയി സർവേ ചെയ്തില്ലേ, ആ സാധനം വീണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റി കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ ആർട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് പാഴ്സൽ 1 2 ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഐ സ്കെച്ച് വരച്ചല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ എന്റെ ഫോട്ടോയിൽ വരച്ച സ്കെച്ചാണ് ഇതിൽ വന്നത്. അത് വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് അല്ല, അത് വന്നു. ഇന്നലെ വരെ വന്നു. ഇനി ഒരാഴ്ചക്ക് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വന്നിട്ടില്ല. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് റെഡിയാകുമെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പഴയ സർവേ സ്കെച്ചാണ്. പഴയ സർവേ സ്കെച്ചിന്റെ നമുക്ക് എന്റെ ഭൂമിന്ന് അവർക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ഉള്ളൂ. എന്റെ ഭൂമിന്ന് അവർക്ക് ഒരു ഡാറ്റ This sketch is from Captivate or MAP? Right now it is from the Captivate. It is from right now in my screen. Sir, you are stuck only one point which I already told you. MAP എന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ 2 days ടൈം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചാണ്, ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിൽ നിന്നാണ്. अभी नहीं आ रहा ना sir, it is not under development. Okay next step ലോട്ട് പോണം sir, it is under development. I already told it is under development. Okay എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലേ? Right now I do not have any pre-sketch ക്ലിയർ ആയല്ലേ? ക്ലിയർ ആയി. ഇത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പോകാത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഇനി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആകെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് KLR പാർഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, clear? Okay. So again, if I can click on this map, I can select the parcel. I can see the information. Okay. So if I want to go one by one, I can do. List wise I want to do. Both are option available. Okay. ഓരോ പാഴ്സലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തലേ ദിവസം സർവേ ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലേ, അത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് സർവേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. നിലവില് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കാണില്ല. നമുക്ക് സൈഡിലെ പാനലില് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ഡാറ്റ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
ഓക്കെ Sir, this is the information. This is the ഡാറ്റ മാത്രമേ information. ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. നിലവിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പാർസൽസ്, എന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോളിഗൺസ്, വെക്ടർ പോളിഗൺസ് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ശരിയാക്കാന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആകെ ഡാറ്റ മാത്രം, അതായത് ഫോം 50 എൻ്റർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ ജനറേഷൻ നടത്തിയ സർവേ നമ്പർ ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിലെ പാനൽ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാർസൽസ് ഇല്ലാതെ, പോളിഗൺസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാലോ. പോളിഗൺസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓരോ സർവേ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നമ്മളെ ഇത് ഓൾറെഡി സർവേ ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ്. ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും പറയണത് എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വെക്ടർ സ്കെച്ച് വരില്ലേ, നമ്മൾ അത് റിലീസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പാഴ്സൽസും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വരും. നമ്മളത് നിലവില് നമ്മളത് ഒബ്സർവേഷൻ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റ് പോയി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സെർവറിൽ പുഷ് ചെയ്ത് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നിലവിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോഴവർ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ആ ചെയ്തതും കൂടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ. അതാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ തലേദിവസം അതാണല്ലോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത വർക്കുകളെല്ലാം കാണാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ കാണാം, അതിന്റെ ഡേറ്റ കാണാം. നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കൺക്ലൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പ്രീ സർവേ സ്കെച്ച് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ തലേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസമോ ആ ടൈമിന് മുന്നേ ചെയ്ത ജോബുകളിലുള്ള വർക്കുകളാണ്. അത് ആൾറെഡി എന്റെ ഭൂമി ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. എന്നിട്ട് ആ ഓരോ പാഴ്സലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കോഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരും. കോഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. നിങ്ങളെ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് മുന്നിലോട്ട് പോകണം. ആ സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും, കാരണം അവരുടെ പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ്. തൽക്കാലം അവരുടെ പ്രൊസീജിയർ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരുന്ന ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അവരുടെ പ്രൊസീജിയർ അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടും. ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അവരിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തീരില്ല. ഇത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും സംശയം തീർന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടാവും. അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയണ്ട. സ്റ്റെപ്പ് പോട്ടെ. ശരി. So next step is that either I can take all the parcels on the field, right? All 100, 50, 20 parcel, whatever are available. Or I can select the parcel I want to carry. I'll say can create a window also. Okay. I want to carry this much of parcel only on the day one. ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ പാഴ്സൽ കുറച്ച് ക്യാരി ഓവർ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ സൈഡ് മറ്റുമൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അതെങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം കോമൺ സൈഡിലെ പോളിഗണിന് ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ ആഡിറ്റ് പോളിഗൺ കൊടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോളിഗണിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം? പുതിയ ദിവസത്തെ വർക്കിലേക്ക് ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതാ പ്രൊസീജിയറാണ് പറയുന്നത്. Right. So after this, when I say click on the start survey, now I want to do. When you click it, എവിടെ ക്ലിക്ക്? സ്റ്റാർ സർവേ. ആദ്യം സ്റ്റാർ സർവേയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഡ്രോ. അത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ്. How we select shift button. You have to press the shift button. Shift button. Click one place. Where another place. എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതുപോലെ ക്ലിക്ക് Then ചെയ്ത് the next place. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Next place. Draw the window. Single parcel. If you want to go for the single parcel, ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. continue. You have to press the shift. Continue. ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ വേണ്ട എൻ്റർ ചെയ്ത് പോവാ. Multiple selection. Single selection. If you want to select one parcel here, one parcel here. ടാബില്. In tablet also there is a control and shift option. Shift ഉണ്ട്. In tablet also there is an option. ഓക്കെ. അതിനകത്ത് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. There is a ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. It is there, sir. Multiple touch available, sir. Sir, there is Multiple touching. Sir, it is there. Let me do it in this only. Just I want zoom function is not there. Some device problems. Yeah, zoom and pan is not available in the tablet right now. We are working on this. Maybe within 2 or 3 days we'll fix this issue, right?
Because everywhere zoom and pan is working. But shift and control, everything is rest all the options are working, right? നിലവിലെ ടാബിൽ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ പ്രോബ്ലം. Okay, let me select it. This is my project. Fine. Now I want to select this area only. Fine. This is my keyboard. This is my keyboard. If I press twice, connect here. Fine. 1, 2, 3, 4, 5. ഡബിൾ ടച്ച്. When I release it, it will highlight the parcel which I want to export. If I want to do with control, the same thing I can do with control. Select this also. This also. So on the tablet also it is working. Only this time my pan and zoom is not working. I'll fix this issue in 1 or 2 days. Already developer is working, because when you change the tablet, they test into some other tablet. They were thinking in every tablet it will work, because all the tablet has a touchpad. And the function is there, because right now you can see the rotation is working. So that option should also work. Fine. So my day, because of some coding issue or something, we need to change the code as per this tablet. That's it. Pan, apart from pan and zoom, rotation, shift, control, everything. Fine. Give me a minute. Let us go to Fine. So if you want to create a window, you have to press the shift button. If you want to select the independent parcels, fine, control option. separate path ആണ് control option മാത്രമാണ്. Like computer. Okay. Once you select it, സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? I will select. Okay. വരച്ചു. So window will help me how much data. Then I have here the option. Start survey പോവാ. No. All data I want to push again. Okay. All the data, all the selected data. Okay. If I say all data, it means all text information, the parcel, maybe all handed information will go for the survey. If I say selection, only the limited information. Okay. So again, there is a freedom. It is not like that you have to carry all the handles. If you wish to carry, you can. Okay. It is you. We are not forcing, no one is forcing you. Everywhere in each stage, department try to give some freedom. Because it is you, if freedom is there, you can do the survey. So I say selection. Once you say selection, it will pop up the message that data was exported into so and so folder. So then in later maybe some problem is there. I never say problem will not be there. There will be problem. Fine. So if problem is there, we'll ask you 2 things. One, send me the error message, the photographs, and give me the job file, which has been stored here. The standard path is this. On DBS folder. Yes. Okay. This is a standard path. So whenever you face a problem, I'll ask this job file immediately without asking. This will be standard practice. If you face a problem, take a photograph of the error and this job. Then only we can see and reproduce in my system what is the issue. And we'll fix it immediately. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എറർ മെസ്സേജ് ആണെന്നുള്ളതും ഇത് ഈ ഫോൾഡറിലേക്കാണ്, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡറിലേക്കാണ് ഈ ഡാറ്റ പോവുക. അപ്പോൾ ആ പോയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയും DBX ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബും ആ എറർ മെസ്സേജും ഈ ഫോൾഡറിലേക്കാണ് ഈ ഡാറ്റ പോകുന്നത്. ഈ ഡാറ്റയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിൽ നമുക്ക് തുറന്നു വരുന്നത്. തുറന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. So it is saying, see user,
the public document, Ente-Captivate, then TS, then Leica. In your system, it will be CS, not the TS. Because we are installing the simulator, that's why I put it TS. Okay. Original, it is Captivate CS version, the controller version. So instead of TS, it will be CS. So I have to go here, the C, user, the public document, Go slowly. like a Captivate. Go slowly. Path is there. Path is there. Okay. TS, like a geosystem, again Captivate, DBX. Okay. It is simulator, it is my system. We test lot of things, so lot of folders are there. In your system, there's very less folders. Only 4 or 5 steps are there. So do not confuse with the multiple clicks. ഇതാണ് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാ, ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമല്ല, ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ക്യാപ്റ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടാവും, നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. So you can see I have 2 folders here by the name of training sessions. Because I click twice. Right? Once I click, once we are telling all the job, and second I click with the selected. So every time when I click it, it creates the project name, then date, month and year, 30/11/22, and then it put the date, time and the second. And each new job was Captivate. Yes, each folder will contain this information. അതാണ് വിഷയം. The project name, date, month, year, and the time when you exported it. So that easily you can identify the job when someone click this export option. നല്ലതല്ലേ? Or start server. സമയത്തുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ? ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഒരു ഫയൽ മതി, ഒരു ബ്ലോക്കിന് ഒരു പ്രൊജക്ട് മതി, നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രൊജക്ട് മതി. Can I explain this again? Just once more. Okay. So whenever you hit this start survey option, it will compress all the parcels selected by you and give it to the infinity. When it will give to the infinity this batch processes, what it will do? It will contain first the project name defined by you, the date and time, date, month, year, on which day you are hitting this button, then on which time. Because in a day you can hit this button multiple times. And if I contain only this information, this person only or this person only, then you have a multiple job names. Then you are confused. Sir, in the morning I took 4 parcels and exported it. Now in the evening I did it the same thing. But both the job has the same name. And I am not able to find out my data. All the time it is showing the morning data only, which already the survey has been done. So that's why we specifically put this date and time. For easy identification. അപ്പൊ തന്നെയാണ് For easy identification on the survey. For you also, for me also, for surveyor also. and each these files will appear on Captivate at each job. Automatically on the Captivate. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഫീച്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഫയലുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഈ ഫയലുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ജോബായിട്ട് എവിടെ വരും? Captivateലും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് വേണോ വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇവര് പറയുന്നത് അത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാലത്ത് ചെയ്താൽ കാലത്ത് ഏത് സമയത്ത് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് വേറെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എന്തിനാന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സ്റ്റാർ സർവേയിലാണ് എവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ആണ്? സ്റ്റാർ സർവേ അടിക്കുമ്പോഴല്ലേ? സ്റ്റാർ സർവേയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സ്റ്റാർ സർവേ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജോബ് വന്നോണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ 2 How we can handle this problem? What is the problem? There will be generate more and more jobs. That's when you require a new survey. Then this start. Because it is not me creating a job, right? It is you who is hitting this option. Every hit will create a new job. Because system where hit start survey. Start survey. Hitting in start survey. When you hit a start survey, only then it will create a new folder. That is a problem. What means not a problem? How we can settle Then this? if you want it, I can delete it.
That is അല്ല ഇപ്പൊ if you want it, ഒരു പ്രശ്നം മാറിയിട്ടുണ്ട് sir, അതല്ലേ? sir, understand. If you want it, I can remove this option. Adjustment Because it's developed by me, I can remove it. Fine. Then what happens? Suppose all the time you will get it this only. The daily sessions. Only the daily session I can give you. How you will identify which job has been exploited in Monday, morning, evening, on Monday or Tuesday or Wednesday? How you will identify? How you will make a difference between these 10 jobs? But we don't have to, we don't know that, sir. Huh? We have to only have to one file or one project there. And if you need any backup, we can backup from Captivate every day. Evening, we can Captivate. We can backup from Captivate there. If you forget it something, if you want, I can remove it. There's no challenge at all. It is our process. We think it, make it simple. If you feel it is a hurdle, we can remove it. We have to have function. Get future. Every two data in a map should come to the same file for same project. And to Captivate. I agree. I note down this point. I'll discuss in the background because what happened, it is not like that. It is Excel, you are typing it and the size is going to increase. Right? In this industry, it does not work like that. Fine? If you write something into the file, then only the file size increase and they synchronize all the values. What we are doing it here, we are not typing the same thing into the same folder. Right? What we are doing, we are selecting new parcels and then hitting the start survey button. Fine? So it is not going to merge both the files. There are two different files. I have to merge two different files. Why I am saying merge two different files? Because one file survey has been done. The next file is coming which need to be done. Right? You are going on the field. So I have two different files. It is not so easy job to merge both the files. Right? Or synchronize the file. If they are in the same nature, both jobs need to be done on the field. Nothing is pending from the field. Then it is easy job. Right? So it is a little bit complex in the background. Right? One job has been done already. The second need to be. So I have two different nature jobs. And I am not writing the information into the same folder. But I noted down your point and we'll work on it. Sir, We'll find out some way to leave this or to settle down this hurdle. Sir, if we need another job, we will create another project file. And that will be a new. That is a freedom. You can go in the Infinity, create a new project file. There is also a freedom. If you feel it, the block 1 is the project name, right? The next again you can create a new block name. In the Infinity you have freedom. You can create multiple jobs. So everywhere you have a freedom. How you want to settle down this issue, it is up to you. If you feel this is an issue. But from our side, we have to create one block. A block is our concern. We did not want some separate partial polygons for that block. Sir, this you are the first batch. We did not much more practice with them, and it is a good thing that we are going to practice and discussing all this. If you Right? you So can, then you have to tell me all the challenges you are facing on the field. Yeah, that We is will work on the enhancement. And please try to understand, it will take a little bit time. Okay. You will go on the field, experience the challenge. First thing you have to try from yourself, how to narrow it down. If you fail to narrow it down, you have to tell me, this is the challenge. I'll take it from all the people, right? And you start working. From That is not a challenge. From nowadays experience, we feel hurdle. I had multiple jobs. on We'll remove Captivate. it. It's a hurdle. We only need one job, and we have to continuously update features, get features, No doubt. and update features from one job. That is what I I think. note it down and I'll pass on to the developer to do something for you. If you need a backup, maybe we have a backup Just from only Captivate every time. Only 5 minutes. So once you say this window close, it will automatically start the Captivate.
not need to launch it manually. But before hitting this start survey option, you need to close this Captivate. If this will run on the background, it will not refresh itself. It cannot read the new start project. Fine. So before hitting any start button, right, you have to close this Captivate so that it can refresh himself, right, and it can pop up with your newly exported job. That is what. Don't stand up പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും. ശ്രീജിത്ത് FGS പത്തനംതിട്ട. ഷാജൻ കണ്ടോ കടോ Mahesh STS number. STS Kasur. Arun STS Kasur. Dilip STS Kasur. Srijit STS Kasur. Baiju Jos HS Kasur. Shridish STS Kasur. Vijesh STS Kasur. ഡ്രാഫ്റ്റ് താങ്കള് Srijit STS Kasur. ജില്ല FGS എറണാകുളം, സിജി അബ്രാഹം FGS കോട്ടയം, ജില്ല FGS പത്തനംതിട്ട, Rajesh FGS Kollam. Vinu STS Malappuram. സ്വപ്ന ജിഡി മലപ്പുറം, അനീഷ് അർജി FGS കോട്ടയം. Suresh STS ശിവകുമാർ CS പാലക്കാട്. Varghese FGS Palakkad. അജിത്ത് SGS പാലക്കാട്. Ramesh FGD Alappuzha. ആലപ്പുഴ. ഓക്കെ ശരി. സി ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? 1 2 3 നോക്കാം 3 പേരും. ബാക്കിയെല്ലാം സർവേസ്. നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തവർ നിങ്ങളുടെ റോള് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങളാണ് പ്രധാനം, നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ സർവേ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ്, പുതിയ സിസ്റ്റംസ് ആണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിഷൻ റോൾ ഔട്ട് അത്ര ഈസി അല്ല. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളല്ലേ, പുതിയ കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, സംശയങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒരുപാട് വരും. എല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് പോകേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ സംശയത്തോടെ ദയവായി ഫീൽഡിൽ പോകേണ്ട. ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ദരിദ്രാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം, സിസ്റ്റമോ അപ്പോൾ തന്നെ വന്നു. ഓക്കെ, ഈവൻ അവർക്ക് സമയമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അത്ര നല്ലയില്ല. പക്ഷെ ഒരുവിധം ഓക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോ സിസ്റ്റംസ് ആൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റേബിളായി. ഓക്കെ, നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരേണ്ടതുണ്ട്, വരും. പക്ഷെ ഒരു സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരുവിധം സ്റ്റേബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ നീറ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകണം. നിങ്ങൾ എന്താണ്, ഞാനിപ്പോ ഫീൽഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനറിൽ ചിലവർ കുറച്ച് പേര് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേര്, ഞാൻ 2 മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സിനെ കണ്ടു, 2 ജില്ലയ്ക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ വരെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഞാൻ വരും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ സംസാരിക്കണം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തൊട്ടാണ്, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് തൊട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒരു മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ഞാൻ കണ്ടു, നല്ല മാസ്റ്റർ ട്രെയിനറാണ്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല മാസ്റ്റർ ട്രെയിനറാണ്. പക്ഷെ ആൾക്ക് കമാൻഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സിസ്റ്റമിന് മേൽ കമാൻഡ് ഇല്ല. മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എന്താണ്, ഒരു ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേക്ക് വാക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ് പ്രശ്നമായാലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും. ഫുൾ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. സീരിയസ്നെസ് തൊട്ടാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് മൊത്തം എടുക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണുള്ളത് വിഷ്വലി? എല്ലാവരും നല്ല താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉറപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ട്രെയിനറിന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ എന്നാലും നിങ്ങൾ വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടീമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു ഫീൽഡില്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടീമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു. ജില്ലയിലെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടീമാണ് നിങ്ങൾ. സോ നിങ്ങൾ ഈ ട്രെയിനിങ് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ജോലി തീർപ്പാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടീമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ട് ജില്ലയിലെ. സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സീരിയസ്ലി. എന്ത ഭൂമി ആയില്ലേ? സോ എന്ത ഭൂമിയിലെ ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, Ente Bhoomi portal കണ്ടല്ലോ? Ente Bhoomi portal എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ?
ഓക്കെ, ആരാണ് പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ സർവേ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ? എത്ര പേർക്ക് അറിയാമോ? സർവേ Ente Bhoomi പറഞ്ഞാൽ സർവേ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് പ്രീ സർവേ ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫോം 50യും ഡിമാർക്കേഷൻ മൊത്തം നമ്മൾ Ente Bhoomi പോർട്ടലിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫീൽഡ് സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇൻഫാക്ട് ഫീൽഡ് സർവേ തുടങ്ങുന്ന മുൻപ് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ ചെയ്യാം Ente Bhoomi പോർട്ടലിൽ. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്രീ സർവേ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് Ente Bhoomi പോർട്ടലിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? എത്ര പേർ പറയാൻ പറ്റും Ente Bhoomi പോർട്ടലിലെ? കൈവശം ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോ അതെ പറയൂ, കൈവശം ചെയ്യൂ. Ente Bhoomi പോർട്ടലിലെ ആരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല? ഞാൻ വെരി ഗുഡ്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ. കൈവശം ചെയ്യൂ. കൈവശം ഞാൻ പറയാം, മാസ്റ്റർ ട്രേസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. മാസ്റ്റർ ട്രേസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാസ്റ്റർ ട്രേസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ? അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും? തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലോ. തെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാമോ? ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്താ കൈരേശൻ ബുദ്ധിമുട്ട്? എന്താണ് കൈരേശനോ? ഓ, കുറച്ചു പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, കൈരേശനും പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നര പ്രാവശ്യം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. താങ്കൾ പറയൂ. അതെ, താങ്കളല്ല, അദ്ദേഹം. Ente Bhoomi പോർട്ടലിലെ പ്രോസസ് പറയൂ. സർവേ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജില്ലയിലെ ഒരു വില്ലേജ് സർവേ തുടങ്ങണം. ഒരു വില്ലേജ് സർവേ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം പറയൂ. അദ്ദേഹം പറയട്ടെ. DD ചോദിക്കുമ്പോൾ DD പറയാം. സീറ്റുകളോ? സീറ്റുകള് സീറ്റ്സ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആരാണ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, താങ്കൾ ആരും മർമ്മർ ചെയ്യില്ല. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആരാണ് ഇറക്കുന്നത്? ADO ഉറപ്പാണോ? സർ പറയൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ AD ആണ് പോർട്ടലിലെ. സർ പറയൂ. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? യൂസർ ഐഡി പാസ്വേഡ് ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിൻ ആരാണ്? Back to work. Take a long breath. Back to the work. So the first chapter is over. How to with the right? I think first is working. How to fix this issue on your laptop. So today if it will fix the issue, then tomorrow we can do a practice on the infinity. Let us see how much time it will take. But the other practice you can do on your laptop, that is how to work with the Captivate. Fine. The setting part is very not so much. It is important, but not like that. To put more focus on the setting. The important is that how to collect the data.
Because setting is one day job. And it will remain continue for next 10 days, 15 days or 20 days. Until you are not going to change it. Fine, so that setting is one time exercise. Fine. What is my daily exercise? How I can collect my parcels with multiple demands. Right? So Captivate is working on all the laptops. Captivate, I think it is working. Captivate, it is working. I need only one pen drive. I'll give this job which I exported from Infinity to all the people. Fine. You can read this job in all Captivate simulator. We can do a practice. Fine. So give me 3 or 4 pen drives. Sir, give me pen drive. ഒരു വൈറ്റ് പെൻ ഉണ്ട്. ഇതാരല്ലേ? സാറിനാണ്. This one? So everyone got their pen drives? Everyone got it? Can we start? So in the Leica Captivate, you have 4 items, right? 4 or 3 items, I do not remember. How many items are there? 4 items, sir. 4 items, sir. 4 items are there. 2 are the job folder pushed by the Infinity to the Captivate. The name of the folders are the training sessions. Copy these 2 folders. Select these 2 folders. Say copy. Done. Everybody has copied it? Go into the C drive. Training session and the copy. Sir, can you go and help him? Can you go and help him? Training session and the copy. Everybody copy. I think somebody can, anyone from you people can come with the laptop and I'll say and do it. അതുപോലെ പറഞ്ഞു Excuse me. ഇവിടെ പറഞ്ഞു 2 folders are copied. Then you have to go into the users, C drive, my PC, C drive.
PC ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ. PC ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുക, അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക. C ഡ്രൈവ് എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫോൾഡർ വന്നാലും മതി. Then you have a users. Everyone got the user? Then you have a public. Everybody got this public? Then you have public document. Right? Go into public document. Then you have Leica Captivate. Go into Leica Captivate. Then you have TS. Go into TS. Again you have Leica Geo System. Everybody got Leica Geo System. Click on Leica Geo System. Again you have Leica Captivate. Then you have a DBX. There's a one job default. Everyone reaches here. So everybody can see this window on the parallel stage. Then you need to paste both the job here. Done? So now you have a free job in this folder. Everybody has similar window, right? Can I move forward? Can I? Okay. Minimize this window. Minimize. Then go under Leica Captivate. Now you click this Leica Captivate. Arun, can you help the people? Everyone is getting this window? This message might be. If you are not getting, you are lucky enough. But it doesn't matter. You will get this error or not. Say okay. Right? So now with this window, everyone is getting this window, right? So I have two jobs. So if you have the job, you can take it left to right for the job. To select your job and in which job you want to work, you have to leave the top. On the bottom side, they are just a job, you can see it. The upper job, your working job. Fine? മുകളിൽ കാണുന്ന ജോബാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജോബായിട്ട് വരാം. ഇത് മുകളിൽ ഫോക്കസ് നിൽക്കുന്ന ജോബ്. ഈ ജോബാണ് നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ 2-3 ഉണ്ടല്ലോ. അതിൽ ഒന്നാണ്. Sir, can you come here and explain because now it is a little bit tricky. Fine? So the ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആ ജോബ് നമുക്ക് വന്നില്ലേ? ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇൻഫിനിറ്റി വന്ന ജോബാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഫോം ആ ജോബാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആ ജോബാണ് സെലക്ഷൻ ആക്കി ടോപ്പിക് കിടക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫീൽഡ് പ്രോസസ്സാ. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സർവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. ठीक है? So if I select the job, I want to see the data in this job. I can click on the 3D viewer. 3D viewer.
Once you click, you will get this message. Right? It is saying you cannot use the EGM job or something. You can do on each tablet, maybe because first time when we supplied, because in the labs where we tested it, we have not copied one file in tablets. Now we'll copy all the files, right? And that is the EGM 2008 file. Already in the Captivate folder, it is there. So again, we can go. You can press escape. Now all this message will not appear. No. If it will appear, how you can solve it? Escape this. It is saying okay. It will say okay. Minimize this. It is asking for something. Minimize this. Go back to your Leica Captivate folder. Minimize ആയല്ലേ Little bit wrong. അല്പം മിനിമൈസ് ചെയ്തല്ലേ Message പഴയ folder. Minimize. Go back to the Leica Captivate folder. ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഫോൾഡറിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തില്ലേ USB കോപ്പി ചെയ്തില്ലേ കോപ്പി ചെയ്ത ഫോൾഡർ നമ്മൾ USB കോപ്പി ചെയ്ത ഫോൾഡർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഫോൾഡർ ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഫോൾഡർ Now we will copy this EGM 08 file. Right click and the copy. Where we need to paste? We need to paste in the same place like a Captivate. So I hope so. Everyone is open with this page where we have 3 jobs. മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് DBX മിനിമൈസ് ചെയ്ത DBX കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Or we can start from the face. Let us go from the face. DBX മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Not here. We not need to paste here. We have to go on the like a Captivate. One step back. Let me start from the face. This PC. Better. We have to go this PC. We have to go. Everyone has this screen. ഫയലെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്തില്ലേ പാത്ത് കാണിക്കാനേ അത് DBX ൽ കിട്ടാത്തവർക്കാണ് അല്ലേ DBX ൽ First മിനിമൈസ് thing, ചെയ്ത് don't be panic. We are doing this exercise. I am just explaining. If issue come, how we can resolve. 99% of the time, now issue will not come because we have identified. So we will pre-install it or pre-place it. Fine? So don't be panic. You have to do it multiple times. This is one-time exercise only. When we will dispatch the machine, this file will be there. Right? So C type, everyone. User. Everyone. പഴയ സ്റ്റെപ്പാണ് നേരത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് വൺ ടൈം സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കടന്നോളൂ. Public. ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആ DBX മിനിമൈസ് ചെയ്തവരുടെ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. DBX ചിലർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയി. അവർക്ക് ഒന്നുകൂടി പാത്ത് പറയണം. ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ചെയ്യണ്ട. Then public document, Leica Captivate, TS, Leica Geo System, again Leica Captivate, and this time we will paste it in data, GPS, and geode. Data, GPS, Geode. This file is empty. ഒരിക്കൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് We will paste it here. Leica Captivate, data, GPS, geode. Yes, that's it. We'll place the file here. So, the GPS. അതാണ് എന്റെ നോക്കിയത് Done? ആർക്കാ തിരക്കെടുക്കാൻ ഔട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വേറെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല.
Then man, anyone who is facing challenge? This will help us to get to the elevation. MSL. MSL വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. MSL കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സെലക്ഷൻ നടക്കണം. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. Clear? Now again on the same place, we'll copy one more file, that is Kerala. Copy this file. എല്ലാം റെഡി ആയോ? എല്ലാം റെഡി ആയോ? അടുത്തലോട്ട് പോവാം. ജോബ് കിട്ടുന്നില്ല. ജോബ് കാണുന്നില്ല. ജോബ് വേറെ പോകണം. ജോബ് വേറെ പോകണില്ല. DBX-നകത്താണ്. പഠിച്ചിരിക്കണം. മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ നിങ്ങൾ തെറ്റ് വന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കണ്ടേ. ചിലപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ഇതുണ്ടാവും നോക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ സാധനം ഇതുവരെ ചെയ്ത ആൾറെഡി ഇത് സെറ്റാണ്. ആൾറെഡി സെറ്റിംഗ് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു. ചെറിയ ചില ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. കിട്ടാത്തത് നന്നായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇനി കുഴപ്പമില്ല. ഇതിട്ടാ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടും. Everyone has copied this EGM file. So this EGM file will help you to calculate the MSL height. That's it, nothing else. Okay. Fine. The next step is that we have created a special app for drones, right? So that is known as Kerala app. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആപ്പാണ് കേരള 6 എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേക കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ. This you need to understand properly where I need to paste it, because the next time I will send this small file only, fine, which you need to be installed on the system, fine. So every time when I will give you a new Kerala app version, after your suggestion I will do improvement and develop a new file. I will give you Kerala app.dxx file. You need to copy this file, fine. Copy, yeah. Then you need to paste. You have to go again like a Captivate. On this screen you can say like a Captivate. Just click here. Like a Captivate. Like a Captivate ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ MSL പേസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ക്രീൻ എടുക്കാം. Or you can do a 3 times back. Then you have this folder. Everybody is getting this list. This much. 3 പ്രാവശ്യം ബാക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. കിട്ടിയ This long list, everyone has this long list. Those who don't have, please let me know. Everyone has it, right? Here you have to go into the system. എല്ലാവരും എത്തിയ അവിടെ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തിയ Captivate folder.
എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? Then we have to move to the system folder. സിസ്റ്റം ഫോൾഡർ. Then you have some long list. Do not worry about it. Just paste. അവിടെ put ലോങ് your ലിസ്റ്റ് file ഉണ്ടാവും. here. നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ച് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Just put this file here. Everybody has done it? Or please let me know. എല്ലാം കിട്ടിയാ? പേസ്റ്റ് ചെയ്താ? ഓക്കെ. Done? So now we can close these two windows. No, not required anymore. എല്ലാ വിൻഡോയും ക്ലോസ് ചെയ്യും. പേസ്റ്റ് ചെയ്താ? ഇവിടെ So വന്നാ? this is important. We have to system book. Right? We will not give this in SOPs. It will be for only master trainers. So this will be your mind only. How we can do it remotely. Right? So now if you run this like a calculator. Now we can. Sir. You can minimize or close this. Now you can run like a captivate. Click on back. Can you run like a captivate? I'm running like a captivate. Yeah. Ma'am, please. Like a captivate. Now I need to install this new version of the KLab. After some suggestion, so I need to go on the setting, right? Everybody can go into the setting. Settings, right? Then we have a option tools. ഓപ്ഷൻ ടൂൾ. Yeah, setting, then option tools. Which option tool? I'll come. So this window, everyone has this window. In this window, you have an option update software. So we can click on this. Yes. Change the software. Sorry, we paste into wrong folder. We have to paste in SD card, right? Folder. Can we go again on the public document? Public document like Go into C drive, this PC. This PC. this PC like Yeah. This PC. C. Users. slowly. This PC. Users. Public. Then public document. Then like a captivate. Then TS. Then SD card. And then system folder. And keep this file here. Then Kerala file, not Kerala 6. Kerala file. Show us Kerala I file. have the Kerala 6 na, in like a captivate folder. Copy it from the today folder na.
Done? Please check. Kerala 6 തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കേരള 5 വരുന്നു. Once you place the file in a right folder, we'll get the file here. And it say install. Check all the box. It is not visible. It is not visible. No, then you have in the wrong folder. File you have. Everybody can see it. This scale up. Brackets is not the XS. Those who cannot see this, let me know. Who is struggling? Everyone can? Okay. Setting. Tools. Yeah, update. Yeah. Everyone has it, right? You can check the box, both the box. Check both the box. Done? And say okay. Now I need to say no. I do not want to install anymore. And if you scroll down, there's a K line. Right? If I bring this scale lab upside so that it is immediately I can see it, then again I have to go into the setting. I can move the app up and down anywhere. So again go to the setting. Settings. We can see an option customization. Click on this. There is an application, app visibility. So I can hide the app also. I can replace the app also. Both the things I can do. App visibility. Go into the app visibility. And find the kill app here. It is at the end. Right? Take this app, say up.
It will move up. The position of the right. So if someone is saying, sir, I cannot see my app, it is not visible, it means someone had did something, went into the customization, it hide it. So again we can replace it on the order wise. If I say okay, now the first application is shell application. Clear? It is visible for everyone. Okay. Please open this app. It has the option surveyor can do a login, and this login credential we are taking from the PT because already it is there. So just you have to click it. I don't know why not read it, but it is automatically work. I'll check it because yesterday only I get the app. Right? So you can put the name. Automatically it will come. That I'll make sure. I'll recheck this app. Infinity. Whatever the detail you are putting in Infinity, automatically it will read it. It will automatically. And say okay. Then you have your required application. I want to set up the total station. I want to do a parcel survey. You don't have mic. Mic. Is it audible? Hello? I hope so. You don't have color mic? No, I do not have. You can arrange, na? But I think nobody has asked it. Okay. So here the first thing is that information about the survey coming from the Infinity. Right? The second, I want to do a setup of the total station. The third, I want to do the survey for the parcel. The fourth, I want to capture the individual point. Then fifth, I want to find out the point on the ground where it is. Your stones or ground control points that I want to find out. Then I want to send the data from one user to the another user, because in future maybe I need to share the job between two people. So we can do, and finally I can do a exit from this app. So we have given a 7 option in this application. Kerala Who will do the survey? Kerala open ചെയ്തില്ലേ? Kerala open Give your name. ഈ തൊട്ടുമ്പത്തെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കേരള Name only. എന്തെങ്കിലും ഒരു Because we are inside the building, we cannot do a practice on the GNSS. So first we will start the practice with RETLS, right? So the first step, I'll tell you how we can set up the total station. Because GPS is getting the data from the satellite, it is getting the data from the CRS. It knows, the GPS point knows where is my north angle. For the total station, we have to tell where is the north of the total station. Because it will not match the north, the direction, two directions cannot be matched together. Right? So then the total station, first we have to do a setup. Setup,
for orienting the north angle or telling a total station where is the north. That is basic mean of the setup, nothing else. So to set up the total station, we require minimum 2 points. First, we will lead these 2 points with the help of GPS. Then we can draw a line which will always respect to the true north. Clear? Right now, because first time we are operating it, it is setting at 0, 0. But all the time cannot be on 0, 0. They have some angle. So we have to set up the total station with respect to the north, and first we have to leave 2 points with the help of GPS so that we can orient the total station from one point to the another point. Clear? So here I do not have a GPS right now. Assume I have a GPS and the person who is carrying a GPS, they leave 2 points on the ground. So first I have to create a 2 points manually, right? Assuming that these are points from the GPS team. So you can go into the setup option. If you click on the map, there are various to set the total station towards north. The one method is that I have only 1 point. Generally a surveyor do, they have only 1 point. They put a false reading, 1,000 and they turn the total station any direction and then say, this is my north. Fine, generally people do survey like that only. That we call set orientation. So description is there, set up, point is known, that is 1 point only. Aim at the known target, which we call north direction, and set the orientation. But here we have 2 points, so we will use another method, known backside. Known backside is already saying it is on the known point, the first GCP, the prism is on the second GCP. So it will create a line between point 1 to point 2 and create the angle. It is the known backside. Third option is multiple backsides. Now the station is placed at an unknown place. Right? Might be because the GCP, where the GCP is there, it is tough to set the typod. So you can set the typod somewhere else. The machine you can set somewhere else, and you can go with the prism and take the reading. It will draw 2 lines. Where this line will cross, this is the station point. Simple. Same is this section. What is it? What is it? Now is research. This section, na? Same is the section. In when we say multiple backside, we can use 2 points or more than 2. Again, for more confirmation. The station point Multiple backside station point is known. Reception station point is not known. Yes, station point. Location, it is not known. This location is known. the previous. So when I take a reading, it will draw one line, one line, one line. Where all these 3 lines will meet, that is my station point. Multiple backside. Everything is same. Multiple. In that station coordinate it is known actually. It will be known. The station coordinate. Where? Multiple backside. There. Multiple backsides. No. Station is known. That again it will draw a point na, because it will recalculate and check the difference, how much difference is there. It will check the difference, that's it. But here we will use the known backside because we have only 2 points. We will use the
It is not coming because when we started this work, the EGM file was missing. You get a message that there is no EGM file. It will remove the projection system and place the none system because it do not contain any projection system right now. That's why I am unable to see the 3D viewer. I have placed the UTM system on one of my job. I hope I can see it. Okay. It has not exported this because already that has been done now. I have only this. Let me check. Only the geometry. It was in block number 4. Let me re-export the job. I think some problem is there. Let me check the job again. Is the problem? Oh, you can. I'll prepare the job. Yes, after lunch break we will continue. I'll check it where this directory only all the required files are there. Maybe in different folders. But now we come to know that whatever the data in Captivate will use or whatever the file it will use, it is going to sit into the public document. The folder is clear to us. It is clear? So in future, whenever you face a problem, or I'll give a file where you need to place it in public document. So one thing is clear, right? So we can, I think sir, you can have your laptop. Now restart the Captivate. If you can see the file, it is good. That's why if Captivate is running, you place a new file, it does not read it. You have to close it, restart it. That's why when you are on the field, you are pulling some data from the map, it is okay. But when you are pushing this data, after pulling to the Captivate, you have to close the Captivate. If Captivate is running on the background, it will not read the new pushed file. So second point is clear. If I am not able to see the new job, I simply need to restart it. That's it. Nothing to do with it. So can you press Yeah. So please restart the Captivate. Now you can see a new job. Training session 30/11/22 and the export time is
14:01 and some seconds 36:54. Right? I have extruded this time. So now you can also see when I did it. That's why I am saying if you go with one job only, you will not come to know when I push the job or push the data for the field surveyor. I exported 3 jobs and I clearly see what is the difference between 3 jobs. Right? And previous 2 jobs have a problem, the new job do not have a problem. So clear difference between 3 jobs. If I keep everything in one job only, then there is a more problem, which you are not thinking right now. Maybe in future you will come and say, no sir, that was the better. Because here we are stopping any problem coming in the previous job. We are going with the new job. It means there is no problem. If I keep everything in one job only, if there is some problem, adding more data will come with the problems. Getting it? So if I overwrite same job again and again, it means I am overwriting all the data on a problematic job. Right? So if there is a problematic job and overwriting problem is there, so it will always be there. So pushing a new job will stop the problem. And also I can make a difference. What happened if I push the job on day Monday, there is a 20 parcel. On day 2 Tuesday, I have again 20 parcel. So if I overwrite the job again and again, then the person has a 40 parcels. Then on third day he has a 20 more. This is a tablet, it can go. There is no challenge on the support side. But there will be a day when you have 1000 or 1200 parcels or 2000 parcels in single job. Then you will be in trouble. Even the okay, but people are confused. Understand? It is not so simple on the survey. If you want to go with the sir. Survey is not confused. If you think it's good, if you think, sir, in the last 14 years I have trained more than 10,000 people, and every day I am getting a calls. So I know the problem from the software side. I know the problem from the people side. I know the problem. Survey, do not get confused. They get confused. If you will not get confused, I will not get a call. It is not only the data. Anything could be. But I have not done the point. I do as per the wish list. Right? Now, if you have this job, you can see this job. Everybody can see this job. New job every time we make one start survey. So it is new job. That's the procedure of principle. That's I'm saying you want only one job, I can do it. But if some problem in the existing job, who is taking the responsibility that they will rectify it? You will call me from the field, sir, I am not able to see the data. I'll say export it. Then in the same job it is a problem, it is, and I'm overwriting the data on the same job. I'll give both the option. We'll develop the feature, there's no issue. We'll develop it, we'll work it. Please provide one job for one particular project. We'll do it, but then I need a certainty that no one is going to give me a call. I am not able to see my data. No, sir, if you arise some errors. It is corrupt. No, sir, if you arise some errors, What are the database What are the problems arise? When I am merging and overwriting, job can be corrupt and you cannot see all the data. Approximately 20 hectares surveyed in a particular one job. What are the problems? So there are multiple, we can discuss it later. We are not going to develop the software, we are not going to develop what are the challenges from the software point of view or multiple things, right? But I am telling there could be, and I have noted down, I will give you the feature. There is no issue at all to give the feature. Okay. I have given a lot of flexibility. This also I will introduce it. It is not like that. We do not want to develop new things. It is not like that. We can develop it.
in our concern, we have to finish 1,550 villages. This is major issue. Sir, First of all, sort out this, then we can. one person in a one day is not going to do the survey 1,550 village. 1 day or 2 days or 3 days. In one, even not in 3 days. He will finish one. Even block. not 3 days. He can see in all the parcels of a block simultaneously without any delay. Without no. So first let us learn the software, then we'll discuss. Let us learn the software. Okay. Right? So this is the job. We have to go on the Kerala app. Right? You have two options, survey and exit. You want to go for the survey? Press on the survey option. This will read the details of the survey. Now you can read it. Everyone is getting this window? Okay. So okay. We have 7 options. The survey information, how I need to set up my instrument, how I need to do the parcel survey, and how I want to do a independent point survey. Fine. Then how I want to stake out the points, maybe the GCP, stones, or previous collected data, anything can be. Then I want to share my job with my colleague. Then exchange option is there. And finally I want to exit this app. Clear? So first we will go with the setup. Already we know the method. Here I will use the anything set orientation, known backside. What do you want to do? Known backside? Perfect. I do not have any point ID. Why? Whatever the job will come from the map to infinity and from infinity to the captivate. This will work as an reference parcels. And these parcels will not have any vertex. You cannot modify, delete or edit the parcel. Fine? So all the information coming from the infinity is just an as reference map. That's just an image. Image, not image. No editing. It is something in between image and the vector data. No point data, nothing. Nothing. You can feel it, you can see it, but you cannot do anything. That's why they're not point or strong. Nothing is coming, right? So if the person, someone else is leaving some benchmark for you, either you can take the coordinates in writing or ask him to transfer the exchange object. We have exchange feature also. You can ask him, put the information in his exchange object, and you can take this information here. So how can we start next day from adjacent polygons? We have to select the adjacent polygons node points to complete that complete polygon. Sir, GPS does not require any orientation. You can go and work it. But the total decision required. It requires 2 points, at least 2 points. Na? So someone has to leave 2 points. No, I'm not asking about that. Yesterday I have completed some work there. Okay. Next day I have to complete the adjacent polygon. This side. Adjacent polygon. I can complete adjacent So you polygon. have to ask this parcel. You have to ask this total GPS team to share this information also with you. Points information. Point information, polygon information, whatever information you need it. Na? That's why I have given an exchange object. Nice, same person doing yesterday's work and next day work. So in the same folder, na, here you can see it. If it's a new job, Huh? it's a new job. Consider it's a new job. So now we have to export data from infinity to the activate. Good question. I'll come back to you on this. This is very important. I'll come back on this. Then let us set up the totalization first and create something so that you can visual and you can see on the other job also. I have 2 jobs. One job does not have any data. The other job has a data. Now you want to see this data into this job. That is the question. Perfect. So here I will click
I'll go in the 3D viewer. Manually, this time I'll create a manual points, 2 manual points, right? So one I'll create here, create TPS 1 and the other as in TPS 2. So just you have to take your mouse anywhere and do a right click. On the tablet you have to hold it. That's it. The system does not show the elevation. Does not show the elevation. What is system? नहीं ऑलरेडी आपके में डाला था ना डीजे फाइल എവിടെ വേണ്ട സാധനം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം Where's the file? Where's the file? So, everybody can create these 2 points or not? Everybody can do it? No object selected. No, object is not. I am asking just create 2 points. ഈ പോയിന്റ് ഈസ്റ്റിംഗ് നോർത്തിങ് ഉണ്ടാവും എലിവേഷൻ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം എഡിറ്റ് പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രീ ഹാൻഡ് എവിടെ പോയിന്റ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ല അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും കോർഡിനേഷൻ Anyway, so everybody has a 2 point on their screen. So everybody has it.
Now do the setup. Take any one point as the station point. Select this and say OK. Still it is saying item not displayed. So the point I will select it. So the first point is here. Anything you can take it. PS0, 1 or 2, doesn't matter. But some points should be there. Point and field click ചെയ്ത് കിട്ടൂട്ടാ. Point and field click ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ select ചെയ്യാൻ option ഉണ്ട്. We need to put the instrument height. TS16 has an auto height feature. So it will give you one button. Press the button, automatically it will read the height and insert the height here. So when we will go on the field, we will see this feature. It has an auto height feature. Fine. Click the button. It will read the height automatically and automatically write the height. Right now, manually you can input the height. Fine. Input any height here. Any height, whatever you want it. Then so now you can press OK because one point has been completed. That is my station point has been completed. Now I want to give the information about the second point. Yeah, height will come as 0, 0, no issue. Because we have manually created the point which does not contain any height option. So this will come here, but on the field this error will not come. Then the another point will be as an backside point. Take the second point, put the height of the rod, the prism height, set. I do not want to capture it, ask you for the image or something, say I do not. You will back on the main screen. Clear? So I request all close the Captivate, reset up the station. I know you people know it. Right? If you want to repeat the exercise, you can do it. If you want to continue, I can continue. What do you want? Repeat the exercise or please repeat. Close the Captivate. Create 2 points and repeat the exercise. Those who are facing problem, let me know. Create another point. Or you want to go with the same point, you can. Any method you can. If you are doing a section, 3 points.
Okay, so can you move forward? So one thing is that when you get a total station on the field, we want to do a setup and we can do it. That is one thing we
caused it. The second thing, I want to do the parcel survey. That is important. So click on the parcel app. And where I did a setup of the station, I can see my position. Right? Everybody can see it? Okay. So everybody can see the total station position and the respective parcels. Right? Now, if you select any parcel, that will be highlighted in the center, or if I change it, this is the first time. If I change the parcel number, it will be in the center. So always the selected parcel will be in the center and will be highlighted. So one thing is the parcel, because here in laptop I have a left and right buttons, so I can do it. I can click on this, I can have a list also. So from the list, I can select the ID and say it is in the center. If there are number of parcels, I can search, start typing, because the keyboard will be there. So it will automatically pick all the numbers and you can select, say OK. And after the parcel number, here you can see all the information. If you scroll it down. On the left side. First the parcel number. Whatever the information I am getting, that is only. Such a font problem is there. Okay. In tablet it will not be a font problem. We have developed the application which will install, and like I can read in my system, you can read into the tablet also. I think it is right font. Maybe laptop it is there. So please have with the problem and ignore it. In the tablet, you will not have a problem. Already we are applying the language application, so it will give you in Malayalam, like my laptop has. Can you explain the zoom options there? Can you explain the zoom options? I am coming. Let one by one. I will explain each and every feature. So I will not go until I will not explain each and every feature. Right? So the first thing is, I need to select my parcel. I need to check the information of the parcel. Next is that because it is into the center, I want to do a zoom out. In the tablet, you can zoom out from the 2 fingers. Fine? But here, I have on the right side, you can see option. Click on the glass. Fine? This says zoom to complete parcel. The first icon. If you forget your way, click on full extent. So it will bring all the parcel into the center. If I want to do zoom in, zoom out with the help of pen or mouse, I need to select the second option. Need to press with the left key of the mouse and do it. Right? I can do it. Or if you have mouse, you can scroll it. Then, if I want to zoom the particular section, anyway, 2 options are there.
Then that third icon, yes, I can create a window and do the zoom in. Then the fourth, it will pinch into the center, the prism, not the parcel. Only the prism, all the RTGPS. Yes. So it will center the your prism man or the surveyor who is carrying the prism or the GPS. Right? And the third, zoom to extent, again back to the selected parcel. Fourth one is zoom to the. No, not fourth one. Zoom is the selected prism or the GNSS. Fifth is the parcel. Zoom to the select parcel or center the selected parcel. Clear? Now we can see few options on the bottom also. The first thing we did it, we went with the parcel IDs, only parcel ID. Might be you are not interested to see the parcel IDs. You want to search the parcel in some other way. From the block number, you want to see all the parcel in the block, maybe owner name or district wise, block wise, whatever. Based on the text information, you want to identify your parcel. So we have given the option search. If you click on the search, this is the parcel layer we have in Infinity. Killer parcel. This is the layer. So it will pop up. Then it will ask based on which text value you want to search. We have a complete list. Right? Will come here. Whatever they will allow me, it will come. That is not me. Because in the form 50 you have multiple information. It is not only 5 information, right? They are allowing a limited information from the form 50. So it is not me. Yes, I'll put your request to the director, sir. If they will allow, then. Because it is coming through a restricted information, APIs. So they have to allow these APIs. If they will allow, definitely 100% it is there. So right now I remember only the block number. So I'll go and search it. We have a long list. I remember only the block number. So it is 4. Once I enter the phone number, automatically search all the parcel available into this block. And if you click on this, it will have a complete again the list of the parcels. I can select, say okay, this is the parcel. It is working? There is some issue. Parcel number is entered here and 81 is our parcel. Digital. Sir, I have changed something on the background. Digital survey number. Understand one point. Might be something is working today, and if it is not working tomorrow, it means somebody is working on the background. We should inform about that. We should inform about that, sir. Who will inform? I don't know. We will fix the responsibility. Who will inform? Because
Till yesterday, it was only the survey number. In the morning, it turned into from survey number to digital survey number. Right? So anything change into the background, it is not under my control. Any person should be responsible to inform about the. We will fix it. We will fix it. Let this go. We'll fix everything. So whenever this happen to you, please have some patience. It means someone is working in the background. Because if some application is working today, 100% it work tomorrow also. Right? So once we search, so we understand there are two methods. One, we can go directly into the list. Another, we can go into the search option and I can search my parcel based on the text information available. So both the way we can search the parcel. Fine. Once I search the parcel, now I need to go for the resurvey or I want to recollect the geometry of this parcel. Because this is a reference geometry. It is not the correct. One thing. Second thing, there is a possibility it will not sit exactly on the ground. It can sit anywhere in the ground. Maybe 2 meter, 5 meter, 10 meter here and there. These are not the correct geometry. And these are not accurate geometry. So, on the ground, if you found it, there is some mismatch on the geometry, please do not confuse. Right? Then I need to say, okay, I want to collect this geometry. So it is a very big question. I do not want to answer this exactly. Frankly, it is a very big and deeper question. Why it will not match on the ground? It is from field itself. Like, this data is coming from the field itself. No, not is it is not. As per the observation of the yesterday's observation of the data. Why that is from? Sir, I do not want to go in deeper discussion. Right? So select the geometry. Say okay. Because this parcel has been surveyed already, it will say we want to resurvey it. Because someone has done the survey for this. It means if you are capturing parcel once, you can capture it twice also. System will not stop you. If you found it, you collected 20 parcels today. Out of these 20 parcels, you found it in the evening. One parcel is not in a right geometry, or there's some challenge, you can go again and recollect it. Fine? തലേ ദിവസം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ റീ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. തലേ ദിവസം ചെയ്ത ഡേറ്റ ആണല്ലോ ഈ കിടക്കുന്നത്. ഈ അല്ല അല്ലല്ല റീസർവേ ഡേറ്റ അല്ല, സർവേ ചെയ്ത എക്സ് ഡേയിൽ സർവേ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ. ഈ ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഫീൽഡിൽ ചെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ അന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഇതിനകത്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മാറി വരാം. മാറി വന്നാൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അത് ഇത് റീ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ബൗണ്ടറി ചേഞ്ച് നമുക്ക് റീ ഒബ്സർവ് Sir, please ask me. This is due to the cost issue. Not coast station. Any point of the time you can feel it. Whatever the parcel number 81 which I captured yesterday, I want to recapture it due to any region. Any region. It will replace it. Due to any region. I am not saying only one region. Due to any region. Ask me, I'll answer. You people cannot answer this. Ask me. They ask. If they observe a new polygon, how the old one replacing or delete? Automatically system will, whenever I select, I want to, it is asking. You want to update this parcel.
By mistake also people can do it. Okay. Right? So it is asking by mistake. You have intention to recapture the survey parcel. Why you invest your time again and again on a parcel? So if I have intention, yes, I want to go and reserve it, I can say yes. As in when I say yes, system delete the old parcel. We delete the old parcel. Old parcel. What the job you have done yesterday, na? The selected It old will parcel. delete the geometry automatically. No, we have to observe all point again. Huh? You have to. Yeah, I have missed 1 point only. Yesterday, I have taken forget to take 1 point only. Next day, I missed that. 1 point is I noticed that. Only 1 point is missing. There. I have to do That is also possible. That is also possible. But in the memory, first you have to understand you want to remove this complete parcel. Because system does not understand. You forget 1 point, 2 point, or 5 points. All 5 points are around. When you press F6, the continue, system understand you want to delete the complete parcel. So it will go into the cache memory. Right? But it will be there. You can see it. One doubt. If someone complete the survey yesterday and finish the work, after that some errors is correct, how we can rectify it? सर उसी पे आ रहा हूँ उसी पे सर वही है फर्स्ट लिसन मी आई एम कमिंग मैंने अभी सर आई हैव नॉट कलेक्टेड द डेटा एंड यू आर आस्किंग फॉर द मॉडिफिकेशन सर फर्स्ट लेट मी क्रिएट अ पार्सल देन वी कैन डू मॉडिफिकेशन वी हैव नॉट क्रिएटेड अ पार्सल एंड वांट टू मॉडिफिकेशन राइट लेट चाइल्ड स्टडी may be a graduate post graduate then he'll get a job na. We are doing this work in field, sir. That's why you are. I know, sir. I We are know. not new to this. Sir, I know. If I skip everything now, We are sir, doing. sir, you are doing it. I know. But if I skip, maybe somebody is not doing it. Yes, that's true. I cannot consider 2, 5, or 10 people. I have to consider a complete class, right? And I have to explain. This is my duty to explain each and every point. Whether you know it, you don't know it. That's why you have to respect your colleague also, who don't know or who have not started the work. They are waiting to start the work. Let them follow all the principles and close it properly. So this is the selected geometry is showing as an highlighted one, not the or dotted one, not the complete line. The 81 geometry, right? It is saying I want to recapture or change the shape of the geometry. Anything I can do. So simply on your PS simulator also, just click here on this icon. You can change the angle of the telescope. So it means in the real time basis it can walk. You can see my totalization is moving, yellow line. It is moving. Yellow line on the top. Focus on the yellow line, just on the prism. Look at this. If I change the value here, it will move. For example, I put only 100 degree. Then I increase the. So in that way, robotic totalization will work. Because if it is stayed at a place, the picture has to move, automatically it will turn. Manually, you not need to focus. Right? So how we can do it? You can also do it. Bring this. All people have this screen. This one on the right side.
Vertical angle should be 90 degree horizontal. By one factor. Yeah, vertical angle should be 90. Apply. नहीं first apply. Slow. Say 1 minute. So everybody can see the telescope is moving or not? It will move. Incremental. Degree or distance anything by 1. എന്നിട്ട് ആ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു പടമാക്കി ഇവിടെ
Example of on the field I cannot sort out all the Okay, so the first thing is that how we can turn the telescope of the total vertical angle or horizontal 1 degree it will increase and the distance also. Fine. So right now, please take this telescope towards the first point of the parcel. It can be anywhere. I am not saying exactly on this mark. It can be anywhere. Because geometry may match or may not. Think about the surveyor reach on his first point. Right? Fine. Now the second thing is that I want to measure the normally totalization to the measurement of the prism. I'll change one thing here. Can you click on this icon? You will have some option. Everybody is getting some option. In your machine, the option is that continuous measurement. Can you click this option, continuous? Yes. So next time you will have a same option, measure single solid. Can you change it? Totally simulator only I am taking a continuous. In the field, in the single solid only. Because if I take a continuous option, if I change any angle of the distance, I can see live. For example, if I press this distance option, I can see my prism. If I increase the slope, I can see prism is moving.
right? So that's why I put the continuous. West. If I think this is the point, right place of the geometry, stop. I will store it. Clear? Now you need to turn the telescope for the other vertex and store the point. Single shot. So now everybody can see it. The prism is moving. So on the software I have option. If I change the horizontal angle, then it will move the telescope, the direction. If I change the slope, it will increase the distance. Can you capture one parcel?
ഫോൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസ് കുറച്ച് പിന്നെ കൂട്ടണമെന്നുള്ള പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോരോ അവസാനം എന്നെ ഒരു കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ്
robotic machine, automatically simulator angle almost it is a real time experience. next angle field distance distance. So our distance First you have to check on the distance. Change it, change it. point. So from station to some 70 meters. Now change the distance. Not it is being minus. It cannot be minus. Slope distance cannot be minus. So basically, my idea is that you can have an experience if a person is walking here, how the total station is moving, and because now you not need to stand on the total station, and you have to tablet with you. Either you will with the prism man, or you will something the mill and something, and total station will do his job. This total station can be operated at a distance of 400-500 meters, and it has a long range Bluetooth. So easily you can set up the station here. You can go to 200-300 meter anywhere. So idea is to give you the experience how this machine is moving on the ground. This machine is moving based on the horizontal angle. It is moving. So if you increase the horizontal angle, this is moving. And if you increase or decrease the slope distance, means a distance between prism and the machine, it will go. So this is the first point I want to store here. I say store. Then I want to capture second point. I'll move my telescope because the person has to walk. Then the distance. And again I press the store button. So automatically you can see it is telling I have started my survey from this point. The direction it is telling from where I have started the survey. So automatically it will connect the current point with the last point. So if you move on this, I have to move on here. Somewhere 150 and store 70. Automatically so example you corner point. So I found that the geometry should be like that. So I collected 5 points. You have to go on the field. You have to take the decision how the geometry is there, right? And software will automatically collect all the dots. Right? Once you collect all the point, simply press say done. So you have to say done after completing all the exercise. Once you say done, system will again ask you
By intention you want to close the survey, or unfortunately you hit some button. So if I want to close it, I say yes. I want to finish it. Once I say finish it, now you can see the previous geometry has been replaced with new geometry. So your Captivate will always have only one geometry. It will not have a two geometry, never. Always it will have only one geometry. It will replace the previous geometry with the new measured geometry. Clear? Please capture more parcels. Do a practice. Then we'll move another point. Yes, sir. The current position. On the current position, I want to move this position. This I need to decrease the distance. Are you understanding? Power sense. If I lost something, it will sense the power. So other which I will explain as the power. So can we create a more geometry and understand how we are creating a more parcels? Because this is important. You can do a practice here and the same practice you can do on the field. Both are the same thing. It is up to you where you want to do a practice. Both things are the same. Do a practice. Now you are going to practice more. Understand? You people can continue with the practice. If someone has any doubt, whatever they can think or you can think about on the field, I can do a mistake. Please do it and ask me how to rectify. That is the objective in the here only. Otherwise, I can take you on the field also. Because I want to address all the queries from each person.
സർവേ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നേരെ വന്നു ഓടിക്കണം പാഴ്സൽ വേണ്ട automatically. So once something is updated, automatically goes on. We are sorry, yes, okay. Capture some jobs. That is the only thing we have to do it on the ground. Change is minus. point.
ഇതിലാണ് You did it? Come and explain to other people. Come here and create a new parcel. എനിക്ക് പാഴ്സൽ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പോലെ ജോയിൻ You do start from the parcel. Sorry. അതിനിടയിൽ പറയാന്ന് പിന്നീട് പറയാം ഏത് നമ്മളെല്ലാരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ പാഴ്സൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ ചെയ്തെല്ലാരും ചെയ്താ പാഴ്സൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താ Say everybody create the parcel. Everybody create the parcel. So somebody has to tell me how to capture first point, second point. Understand? Okay. You have created one parcel, I understand. You created one. But I need at least you create 8 or 9 parcels. Then I will move to the next stage, how to modify the parcel. Because this is the only thing we have to do on the field. The setting, that is a one-time exercise. Creating a job, that is a one-time exercise, and automatically system is doing it. What you have to do every day? Capturing the parcel. No need attention on this. Done this, but I need more. Okay. So the next step is that maybe on the second I have drawn it. This is the boundary, and on this boundary I forget to take one point here. Right? Second day, I went again on the field. When I was capturing the another parcel, I found it. I forget one point here. So I need to capture and add a point in this boundary. Fine? How? For that again I need to
select the same parcel. If that goes on adjacent side. Anywhere this could be, could not be adjacent. So, both Any. parcels I am not talking conditional. I am saying there is a point which must be part of the previous parcel. That's the only thing. It could be adjacent, it could be single, it could be on the railway crossings, anywhere it could be. No, you have to select both parcels or single parcel. You have to select the parcel where you want to add a point. It lies on the adjacent side. Adjacent sides only. So you have to do one by one. Okay. You have to do one by one. You cannot open multiple parcel at a time and then close all the parcel. Right? If there is a one point which is common point for three parcels, you have to open all three parcel one by one. Because one parcel close somewhere else, another parcel close somewhere else, the third parcel close somewhere else. If you open all three parcel at a time and you close it, all will join together. Right? So now on parcel number 81, I want to insert one more point. So this will change my geometry. Fine, I'll select the 81 number. Say yes. I can see my previous. I will insert one point here. Not here because already I closed this parcel here. So I want to insert this point here. Right? In some different place. So first thing is that I have to capture the new point as an independent point. The first condition. If it is a link point with the current parcel, then the new parcel will connect this one, PS07. Clear? Because it is connecting all the dots and this is the last point. If I make a new point here, automatically it will connect this way. Right? Let us see. Yes. So let us see if I capture here without any option, how the system will do. Now you select that parcel. The selected 81 parcel. 81 parcel. Select the 81 parcel. And I want to insert one point between TS04 and TS05. So if I do not take any option, I go with the standard method. So distance. Is might be here, might be the person is standing here and want to make a drawing like this and this. Clear? If I go with the standard, the last time method we are doing it, if I simply press the store button, it will not do anything, it will capture just a point. Click it. Now I want to understand, I was doing the survey like this. So first it will come after TS04, collect this and then collect this and say insert after. When I say insert after and say done, something has done bad by my side. Let me create a new again. Okay, yes. I can keep this cursor, edit. Yes, this is the state, right? Previous one. So I say I want to do this. Delete it. Simply I say I need to stop it. Visit in measurement mode. Say individual point.
Then I distance store. So now this point has been created. I select it, then select this which I want to insert. The first point, then the second point, insert it. So it is not working again. Man. Let me start my system. Is there any possibility to observe once in future survey and add later that points to parcels? Any point of the Do you day. get that? Yes. They had some time to do it, but I don't know why software engineer is helping me. So if I have this parcel, right, and I store this major a point here, this should work. It is not connecting the dot. It is removing it. It is saying the new parcel. I don't know.
Let me check this feature why it is not working. So tomorrow insert feature will, but move on to the other. If you want to delete someone, click it, say remove from the parcel. Right? If you want to again add it, add to the this, because if I have an insert vertex, automatically it will come back to you here. Right? So say done, finish. That parcel has gone. So you can remove the point from the parcel. Can you make a practice? Create a parcel, remove one point, and or the same point you can select and say add point to the next parcel. For example, I want to continue our next parcel on this common line. I think we can stop here 4:30. You can continue the session or you want to do it today. What do you want? Huh? नहीं क्या करना है? नहीं, speak loudly. I didn't get it. नहीं, tell me, sir. Tell me. If you not tell the problem, how I can sort it out? Adjacent to the we have to create use the point that Yes, that I'm saying, na. If you want to do for the 82. 81 as the adjacent polygon of 82. Yeah, if you want to do 82, right? No, you have to create a new polygon. Adjacent to 82, but using the 81's vector point. Means you do not want to do the survey for 82. No, you are doing the first survey. But First survey. adjacent to the 82. ठीक है, चलेगा. No, you have to go for the new. I want to do this survey on the phone number block. Fill all the information. Give the information. Digital survey. Any ID. It must have some ID. Or some textual data there, maybe. But ID will not be there, na? Because it is a new survey, na? You are saying new survey. I'm asking, there is no vector data there, or there is no free survey parcels there. Nothing is there, na? That's why I am saying no. Textual data is there. Textual data is there. Textual data, we can enter textual data independently. And data will come there. That also. If you do not want to do new, Okay. then you have to go search option, search the survey number. Anything, both are the same. Say okay. Fine. Now this common point. No, that now created. That we have created. Which are the common point? That I want to know. 81. 81. All the point cannot be common to other boundary, na? Which point? That point is inserted in the path of The data we have imported from infinity. Aye, sir, which is the common point from where I have to start the survey? From this point, where? No, that we have started today. We have started today.
we have to do the survey adjacent to the polygon yesterday. This is, sir, you can say it is today data. Tomorrow it is not coming from the cabinet and saying, sir, it is my today data. You can say it is a tomorrow yesterday data also, na? It will not come and say it is today data. I cannot work. Okay. From which side I have to start the job? We have to create a new polygon with a common point 1, common point 2, this common point 3. അതല്ല സാറേ അതൊന്നും ചെയ്തതാണ് No, which are the common? അതല്ല അതല്ല സാറേ Sir, you are first thing. Sir, first thing, you have not allowed me to select the parcel number 22. Here is no point. പറ്റിയെന്ന് വല്ല പറഞ്ഞ അതുപോലെ This is the reference data. Reference data will not have any nodes. how can we make a polygon there? Don't say like this because it will No, like this how only. can- how You have to can- go and capture. how It can does we not make have a polygon? nodes. It means you have to go and capture it. It is saying like that. How can we draw a polygon here? We have yesterday selected this. But if you have yesterday, sir, this is Yesterday calculated this and import it to this. Then how do we calculate? Sir, right now I have dots with this polygon only. Right? I do not have dot with this polygon. How do we get that? How do we get that? You have to go and capture the data. Yesterday captured we data here. Yesterday we already captured. Already captured that. Sir, if yesterday data point will be there, it will have like this only, na? Like this only. Sir, if yesterday data will be there, it will look like that only. All the dots will be there. Don't drag in such a problems which you know the solution and drag him in somewhere else. If there is a measured data, it will have a nodes. It does not have a nodes, it means it is not a measured data. Understand the difference between two parcels. So, if it is a nodes here, I can take these nodes, create a new parcel this side, which will not have a gap. Right? So, I can say this is the common point. Add a point to the parcel. This is common for the new. I can turn my telescope here. നമ്മൾ ഈ കാര്യമില്ലേ ഈ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പാഴ്സൽ നേരത്തെ വരയ്ക്കുന്നത് ആ പാഴ്സൽ already measured data already measured ചെയ്ത് അത് ഇന്നലെയാണ് മെഷർ ചെയ്തത് ആക്ടിവേറ്റ് പുതിയ ജോബായിട്ട് വന്നു അതാ ഇങ്ങനെ വന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് അത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം So, the first 2 points I selected and said add to the parcel. The first 2 points. The next one I am capturing, this will measure this new parcel and connect the 3 dots. It will become a triangle. I have not captured the first 2 points. Sir, whatever the data will come from the infinity, that will not have a nodes. It is not a problem. This is a guideline. It is a guideline. If something is coming from the infinity and the NIC, it will not have a vertex. That will used as a reference map only. How the data come from infinity without observation? Sir, take your image, do the digitization, job is over. Okay. Do not want to do the observation, there is no alternate. The whole exercise is that you have to go on the field, collect the exact corner of the parcel. No that data. Right? I have selected only 2 points. Take the look. മനസ്സിലായോ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ജോബ് ചെയ്തു, ഒരു ജോബ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, അടുത്ത ദിവസം പുതിയ ജോബാണ്. ആ പുതിയ ജോബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരണ്ടേ? എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം? ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരണ്ടേ? ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ ഡാറ്റ ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ എങ്ങനെ കോമൺ പോയിന്റ് കിട്ടും? അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി കോമൺ പോയിന്റ് കളിക്ക് പോയിട്ടാകുമ്പോൾ പോകില്ലേ? ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പുതിയ ജോബാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നാളെ ഞങ്ങൾ പുതിയ ജോബിൽ ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൊണ്ടു, എന്നിട്ട് അവിടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സൈഡിൽ പോയിന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാറേ. Next day actually is common reference point actually create a job so he already points are not matching, so the gaps is there, field to field, adjust the field like he used
Say okay. Fine. Once you say okay, you are into the measurement option. So measurement option will allow you to select multiple dots available in the Captivate. So first I want to start this dot, this dot, this dot. So nothing, you have to do a simple thing. Select this point. If you are in the tablet, hold this. Say add point to the parcel. Then second point, say add to the parcel. You can see a direction from here. This direction, it means the first point and the second point. Then you can say this is my third point. So now the common boundary has been completed. I want to go on the face measurement. Let me check my prism is here. Reduce the some slope distance. Fine, I'll change some angle. So the new vertex will be here. Say store. So automatically the last point connected with this. And I'll capture one more point over here only. So I say 170 degree. Not 120. And say store. So one pentagon has been drawn, but I have captured only 2 new points. 3 are the old points. If I am done with that, I can say okay. Clear? So any doubt on this? How we can select the common point and create a new parcel? So I am not doing finishing this here. Tomorrow again we will start from here. Then tomorrow we'll see, we'll bring this data into infinity, and from the infinity again we'll export for the next day. And if the data or the common points are there, can I carry the same boundary for the next day? If I want to carry, how much boundary I want to carry? I think we can close it here. First thing, please understand, I'll try to explain each and every icons I developed it for this project. I will not leave anything. And I'll try to explain each and everything what I had a discussion with the department.